Okay, now let's roll on to grade 11. This is the prime time for you to build your university list. তুমি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাও, কোন মেজর চুজ করতে চাও, কোন সিটিতে বা কোন কান্ট্রিতে থাকতে চাও, সেখানে জব অপরচুনিটিসগুলো কেমন, সেই সব কিছু চিন্তা করে তোমাকে একটা ইউনিভার্সিটি লিস্ট বানাতে হবে। এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস স্টার্ট করার another prime time is this. Of course, তুমি এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর আগে থেকে শুরু করতে পারো। আমরা অনেকেই ভেবে থাকি যে অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইনের 1 উইক আগে আমরা সার্টিফিকেটের জন্য দৌড়াদৌড়ি করব, আই মিন এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের জন্য। বাট সেটা না করে আমরা কিন্তু আগে থেকে এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটির সাথে নিজেকে এনগেজ রাখতে পারি, কারণ এই সার্টিফিকেট হান্টিংটা অনেক সময় অ্যাডমিশন অফিসারও কিন্তু বুঝে যেতে পারে। ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট, রাইট? সো বেটার টু স্টার্ট আর্লি সো দ্যাট ইউনিভার্সিটি তোমার কমিটমেন্টটা দেখতে পারে অ্যান্ড বুঝতে পারে যে না, ইউ আর জেনারেলি প্যাশনেট অ্যাবাউট ইট এবং তুমি কাজটা আসলেই করতে চাচ্ছ, ইটস নট ফর দ্য সার্টিফিকেটস। নেক্সট আপ ইজ ইউর ইউনিভার্সিটি এসে আইডিয়েশন। এই টাইমটা ইজ বেস্ট ফর ইউর ব্রেইনস্টর্মিং। ওয়াই? বিকজ আমরা অনেকেই 12th গ্রেডে এসে চিন্তা করতে থাকি যে এখন আমরা এসে লিখবো, বাট সিন্স ইউর এইচএসসি এক্সাম ও ইউর বোর্ড এক্সাম বা তোমার ফাইনাল এক্সাম ইজ কামিং আপ, you really don't want to burden yourself, right? So এই বার্ন আউট থেকে বাঁচতে বেটার ইজ গ্রেড 11-এই তুমি হচ্ছে ব্রেইনস্টর্মিং করে ফেলো, অ্যান্ড মেবি ইউ ক্যান think about writing your first draft, যে তুমি কীভাবে স্টার্ট করতে চাচ্ছ, কী কী আইডিয়াস you wanna bring on the table, কীভাবে লিখতে চাচ্ছ, যেটার জন্য you can be more creative, যাতে admission officer can really see through the essay, right? So maybe you can do about that. And the next and the last one is your SAT prep. If you're someone who is interested to go to USA, it is also the right time for you to start taking prep for your SAT exam. So if your university or the college that you are applying to, if it's not SAT optional, you need to be serious about it, and maybe you can also try your first attempt of ACT and evaluate yourself whether or not you should take more preparation.